Táiltíoch go unit da ichet sa sheach. Unit 47. In this unit, we'll be looking at how to tell people things. To say, tell me, you say, Ísgá. Ísgá dé hacher. Tell me what happened. Ísgá dé hacher. Ísgá dé hacher. Ísgá mo dhéin. Tell me about it. Ísgá mo dhéin. Ísgá mo dhéin. Dé hachad a lúi. Siúd, ísgá dé hachad. Siúd inis, ísgá ma dhéin. Hút mi na mi clwy balcashe. Singiú inis, bíú kerst lear. To ask someone if they'll tell you something, you say, Aníisiúgá. Aníisiúgá. Aníisiúgá bican munupper aket. Will you tell me a little about your job? You can also say, Aníisiú, whatever it is, gá. Aníisiú scialach gá. Will you tell me a story? To say yes, you will tell, you say, Íshi. Íshi. To say no, you won't tell, you say, Chaníis. Chaníis. Hou ek op dan een greenek in draaste. En nie so gop ek aan man op het. Ísi, be mi muitlische van mar is tricha. Lexi, hava gan jeppi inis. En nie sif scialach graan tasach. Chaníis an lach, ha mi a caiat i de program seo. Ísi mi scialach gúcht a maich. Íshi mi scialach gúcht a nahaich. I'll tell you a story tomorrow night. In the next scene, listen for Aníisiv guin. Will you tell us? Aníisiv guin ma dhéin na Franca. Ísi mi stori Franco geef. Stori lettig supere. The teacher said, Ísi mi story Frankach gaiv. I'll tell you a French story. To ask someone if they're going to tell you something, you say, Avelu atol a yíse gá? Avelu atol a yíse gá? If you can't tell, you say, Chanuringo íse gucht. I can't tell you. Wil het al eens go kaartje willen? Ha mi dúlich, cha muringa ísi gúcht. Cha nilis ac mín kaartje ville. To ask someone if they're going to tell him, you say, Avelu atol a yíse gá? Avelu atol a yíse gá? To ask someone if they're going to tell her, you say, Avelu atol a yíse gí. Avelu atol a yíse gí. In the next scene, listen for Gunduru upper haul harish, that you got a job abroad. Vil het al ginse gi. Tje, Gedoe du op het haul harish. stoche, gaan je me kindjach. Ha, oeja ke gaar, ek je vaskeltje. We wil zien het al eens ga. Ha, scher ginse ga. In the last dialogue, the man said, Ha oniak a chareke foskeltje. His car window is open. His companion replied, Ha, shargain inshiga. Yes, we'd better tell him. In the following scenes, listen for Cúne hau a dolagisha gaive. When are you going to tell them? And Devau a dolagisha gain. What were you going to tell us?
Kun je hawyd al een se gaif gyfel party gyfiagin? Ishe me gaif a mairach. Bishin kerst geleor. Bi, o bi. Je fawd al y eisiau gwyn. Va mi tal ginse gyfel marstingetje gachit kier. To ask someone if you told them something, you say, Anto yish mi gut. Anto yish mi gut. Anto yish mi gut gyfel celi awn anoch. Did I tell you that there's a celi tonight? The plural, or polite form, is Anta yish mi gave. Anta yish mi gave. To say, yes, you did, you say, yeesh. Yeesh. To say no, you didn't, you say Chata yish. Chata yish. In the following dialogues, listen for Vami a smúneachig gunta yeesh mi guiv. I thought I had told you. En de eisiau gwyd gyfel celi awn anoch. Gaat o hins? Kaatje. Aan een talen hiklisje ek le oer in je shach. De geest me goeft ge bij mij aanmachen nog. Jins? Ach, bij je stera nu joden. Bi, aan mijn dag is. En de eisiau gwyd kan bij een skar doen maandag. Gaat o hins? Dan is smúneachig in de eisiau gwyd. Gaat o hins? Wel, ham je eisiau gwyd van is. Han jelijn je, agus gavi skal awn ichif. Hooray! The mother said, Hamia gisha gave anish. I'm telling you now. She added, Han jalan ye, agus chavi skol aun icher. The electricity is off, and there won't be any school. In the roundup, 4 friends reminisce about holiday events. Listen for Vami a bruinrish is on minute a phone. I was speaking to him for a moment on the phone. De geest me geeft me niet alt. Had de eis, shoot, eisiau gwyd. Dat is niet aan hem Florence. Van ma. Ishe mishe guiv rot de hage gaan aan de Amerika. Je wou? Je hager goed? Va mi die Michael Jackson. Ach, ist. Nab ik garach. Ha mi kies in de feeding. Va mi is er zo'n minnetje de phone. Hoe de een aardig jaar. Valtjeke unit die hits a hoch. Unit 48. In this unit, we'll be looking at how to make requests. To ask someone to go somewhere, you say, Anchechu aun colnerum. Will you go there with me? Anchechu aun colnerum. Anchechu aun colnerum. Or, using the polite or plural form, Anjechev gahiri. Will you go to get her? Anjechev gahiri. Anjechev gahiri. To reply yes, you will, you say, H. H. To reply no, you won't, you say, chachej. Chachej. Ha party ek Stefan en nog. Dit je aan call is hem. Heet, kun je haar tasje? Je Michael is niet joden. Ha, wen ich go en je ching even trein ek da oed. En je chif hen gahiri. Ga tjeet, ga noringo. Bij mijn trangen oorsen. En zit je heen nou? Sjanne hugrichen. Gleva maha. The second speaker said, Anchechu hain aun. Will you go yourself? Or, will you go there yourself? He added,
Shona Huchrichen. Here are the keys. In the next scene, listen for Yn jeju gan fw a yeri banye? Will you go to the shop to get milk? And Yn jeju a goffish a fusht kutjach? Will you go to the post office as well? Yn tydw gan fwy i'r banye y graich. Nye sy'n ywla. Yn tydw y goffis y ffwst cwtioch. Jas yw fi gyri. Yn post yw yn lichter siogon. Cast gylewyd ma ha. The boy said, Anyeshin Ulla, is that all? His mother said, postu an lichter sio go. Will you post this letter for me? To request someone to get something for you, you say, fai. Fai. Faishiv Ferilago. Will you get me another one? Faishiv Ferilago. Faishiv Ferilago. To reply, yes, you will, you say, yev. Yev. To reply, no, you won't, you say, Chanai. Chanai. Yn ffais yw fferil y go. Yf ma ha feracyn. Fod ich minach. Ha feracyn. O, nach mas sy'n. Yn ffai y treis o'r nysmo y go. Chanai. Fai heina. A mis y ski. Och, yn trwy The man in the garage said, yev, ma ha fer acyn. Yes, if we have one. Trinshar nasmoa. A bigger plate. Trinshar nasmoa. Trinshar nasmoa. The girl said, Och, and druogan. Oh, the poor soul. To request someone to do something for you, you say, Andian. Andianu rutikin gan. Will you do something for me? Andianu rutikin gan. Andianu rutikin gan. Anjanshiv Shogo, will you do this for me? Anjanshiv Shogo. Anjanshiv Shogo. To reply, yes, you will, you say, ni. Ni. To reply, no, you won't, you say, Chachian. Chachian. Y charl, yn gian rwtygin go. Ni, je. Yn ffai o da hegech go, son yn gelaf hlwych yn loch. Jef. Yn iansef siogon. Chachian, hai ar o gyfef gos. Give me amma. Ni eisiau. Hai ma ddysing. Hae ro gyriv gase. It's too difficult for me. Give me Anna. I'll get Anne. Angianu can also mean, will you make? Angian usa an biag an noch. Will you make the meal tonight? Y lachlan. Yn janws yn byg yn och. Fe me mwys o byd y ianef. Ni, good jaraf. Je hakin je stay. A sgat yn am sy ffridge.